We in BIR, RDO number 112 Tagum City, is truly honored and grateful for the support of Davao de Oro on our programs to achieve our common goal, which is to build a strong nation from this generation to the future generation. We're very grateful for the employees diri sa Capitol na giabot ang mga taga BIR. I'm very happy na naibuhat nila ni, and to be honest, I'm hoping na unta na makabuhat na gid sila og office diri because kailangan gid pod sa mga constituents sa Davao de Oro na naagi ang BIR diri. We in BIR will enhance our services to its taxpayers, shifting to digitalization platforms, applying ease of doing business in every transactions, conduct of convenient tools on enforcement activities, and to be committed employees to provide excellent service to our taxpayers with integrity and professionalism. Nahitabo dito gud kay I represented the governor, Governor Gonzaga dito sa March 15 nga tax campaign sa Davao de Oro, and I invited the BIR. So nagpasalamat pud mi nga niabot siya. In fact, dako kay mong pasalamat nga nahitabo ni karon. Siyempre, special thanks to our RDO, Sir Leo Galera, og sa tibuok 112. Extra effort na yun ni on their part para lang makakolekta og sources para ikatabang sa atong gobyerno. Thank you kayo BIR for giving your time, and I know na gamay ra mo tao but still nakapangita gid mo og paraan na na i-serve ang constituents sa Davao de Oro. Na may giingon nga buhis pagabayaran aron Davao de Oro mabulahan.